Bwana asifiwe again. Itagwo Kamau na ndi muhonoku mera hwe no mega. Nyi muri ahonoku. Muri mwekirwo maundu ni mwathani. No wari guku ngihoerwo ha. Mundu wari ku ngihoerwo ha. Ndathiaga operation na operation ingiathire ndingiokirire. But the man of God amwona mpe respect. Right now na walk, nafanya kila kitu. Na hiyo kitu ilikuwa imevimba, iko karibu sana kuisha. And I thank God. Ulifanya hiyo operation? No. Ilifanyaje, yani ilikuwaje tu? Wapatie tu story. Ulikuwa umekuja ni kuombea uende operation? Yeah. Nilikuwa nimekuja niombe niende operation na ilikuwa mwezi wa 7. So sikuenda operation. Kapini kamebaki ni kadogo tu lakini kataisha. So si kataisha. Ukienda pale nje kwa choo uguse sikia kama iko. Amen. 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 So this man alikuwa amekuja anafanya operation. Ulikuwa umefunga nini? Chuma. Niko nayo hata sahi. Naweza onyesha wakitaka. Chuma. Kwa mwili yote imefungwa na chuma. So alikuwa aende afanye operation ya spinal. Na kama angefanya hiyo operation ni angeenda. That is true. So wakati alikuja hapa nikamwambia no operation. Malaika wakamweka hapa chini wakamfanya operation. Amen. 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 Mimi nimetoka mbali. I was a rich, but right now I'm poor. Sasa but don't worry. Sikiliza. Right now you're talking about healing. Kuja tuongee. Ulikuwa naenda kutumia pesa ngapi? Ilikuwa 2.7. Simu nipatie hata kama ni kamoja. Alikuwa atumia 2.7 million. Yeah. But Mungu ni mwema. Asante. Thank you. Mpigieni Yesu makofi. Another one.